ഹായ് നമുക്കിന്ന് പ്ലാങ്ക് റേഡിയേഷൻ ഫോർമുല എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളതിന് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ നമ്മളോട് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ബ്ലാക്ക് ബോഡി കാറ്റസ്ട്രോഫി നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് കൂടെ നമ്മൾ പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ഫോർമുലകൾ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് how we can consider a wave, electromagnetic wave in a box. Okay, now we are considering the electromagnetic wave traveling at the speed of light in some arbitrary direction, says in the direction of the vector r. Okay, this is a sine wave with wavelength lambda with amplitude a0. If the wave has a wavelength lambda, at some instant the amplitude of the wave in the r direction is given as AR is equal to A0 sine 2 pi r by lambda. In terms of wave vector k is 2 pi by lambda, we can write Fr is equal to A0 sine kr k dot r equal to A0 sine kr. Okay, in scalar form, where k is 2 pi by lambda. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ നോക്കാം. Now the wave travels at the speed of light c in the r direction, and so after time t the whole pattern is shifted a distance ct, velocity into time. You will get the distance. That means velocity is distance by displacement by time. Okay, from that we can say that the wave pattern is shifted ct distance in the positive r direction, and the pattern now is a0 sine kr prime. We have shifted the origin to the point ct along the r axis such that r equal to r prime plus ct. Now the expression for the wave after time t is a0 sine k r prime. R prime is from this expression a0 sine kr minus kct. Okay, that is ct then k into kct. If we observe the wave at a fixed value of r, we observe the amplitude to oscillate at a frequency nu. That means the sine wave, when we observe the wave at a particular point, we can see that the amplitude, this amplitude is oscillating, positive then negative. Okay, positive then negative. It oscillates at a frequency nu. That is the frequency of that wave. And we know that omega is 2 pi nu or 2 pi f. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടേം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ന്യൂ യൂസ് ചെയ്യാം or എഫ് യൂസ് ചെയ്യാം. So we can hear nu is used. So omega is 2 pi nu is the angular frequency of the wave. Now this expression a0 sine kr minus kct എന്നുള്ള ടേം എന്തായിട്ട് മാറും when we use omega to, it becomes a0 sine kr minus omega t. By substituting c is equal to omega by k. Okay. Now we see that wave in a box.
Consider a cubical box having length L. We imagine that the waves bouncing back and forth inside that box. Consider a box. A wave is traveling or bouncing back inside the box. The box is fixed and perfectly conducting walls. Perfectly conducting walls means that perfectly reflect the electromagnetic wave. Therefore, the electric field of the electromagnetic wave must be zero at the walls of the box. Therefore, we can fix the wave only inside the box, and which are multiples of half wavelengths. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേവിന് നമുക്ക് ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വേവ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് 2 ലാംഡ, sorry 2L. Wavelength is 2L. Okay, the length now L is L by 2, or the wavelength of the wave of this type of wave is lambda equal to 2L. If it has two amplitudes in the same box, wavelength is L. That is lambda by 2 is L by 2. That is lambda is L. Here lambda is 2 by 3 L. Okay. If the node is 2, here the number of nodes is 3. Okay, and in the x direction, the wavelength of the waves which can be fitted into the box are those for which, from this information, we can write L lambda x by 2 equal to L. This L takes any positive numbers 1, 2, 3, and for y and z directions we can also write m lambda y by 2 equal to L and n lambda z by 2 equal to L, where again m and n are positive integers. Now the expression for the wave which fit in the box in the x direction is ax equal to a0 sin kx x. K is 2 pi by lambda, therefore kx is 2 pi by lambda x. Kx is the component of the wave vector of the mode of oscillation in the x direction. Therefore, the value of kx which fit into the box are those for which lambda x equal to 2L by L, and so kx is 2 pi L by 2L equal to pi L by L. And similarly, for ky is equal to pi m by L and kz is pi n by L. Now we plot a three-dimensional diagram with axes kx, ky and kz. These form a regular cubic array of points, each of them defined by the three integrals, three integers L, M, N. Then we can introduce velocity, momentum into the space. Then a wave oscillating in three dimensions with any of the allowed values of L, M, N satisfy the boundary conditions. Previously നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ, അതായത് പെർഫെക്റ്റ്ലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ബാക്ക്
the electromagnetic wave. So every point in the lattice represents a possible mode of oscillations of the waves within the box, consistent with the boundary conditions. Thus, in three dimensions, the modes of oscillations can be written as AXYZ equal to A0 sin KXX sin KYY sin KZZ. To find the relation between Kx, Ky, Kz and the angular frequency omega of the mode, we insert a trial solution into the three-dimensional wave equation. This is the three-dimensional form of wave equation, electromagnetic wave equation. That is dou square A by dou x square, dou square A by dou y square, dou square A by dou z square equal to 1 by c square, dou square A by dou t square. This is the wave equation. Now k square is equal to, in three dimension we can write kx square plus ky square plus kz square. K is a vector form, the scalar value k square modulus square is നമുക്കറിയാം അല്ല വെക്ടർ ആർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് ഇ സെഡ് കെ നമ്മൾ എഴുതും. അപ്പോൾ മോഡുലസ് വെക്ടർ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ സെഡ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ സെഡ് സ്ക്വയർ. അതേ ഫോം തന്നെ നമ്മളിവിടെ കേക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കെ ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി. So modulus k square is equal to kx square plus ky square plus kz square, which is equal to omega. K is omega by, so omega square by c square. K square is omega square by c square. Here k is a three-dimensional wave vector. Now k square is equal to kx square plus ky square plus kz square. നമ്മൾ അതിൻ്റെ kxൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് pi square by l square common ആക്കി എടുക്കാം. Therefore pi square by l square equal to into l square plus m square plus n square. നിങ്ങൾ എഴുതി ചെയ്യണം കേട്ടോ, പറയുമ്പോൾ എഴുതി ചെയ്യാം. And so omega square by c square is equal to this equation. This is equal to omega square by c square. നമ്മൾ അതിനെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പി സ്ക്വയർ നിർത്താൽ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബിക്കംസ് പൈ സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ. In the statistical physics, we need the number of modes of oscillations in the frequency interval nu to nu plus d. Here we count the number of lattice points in the interval of k space k to k plus dk corresponding to nu plus dd. And we do the same method that we have done for the k, and we will find d nu x, d nu y, d nu z to 4 pi nu square d nu. Now we consider a volume of a spherical shell of radius p and thickness dp is 4 pi p square dp. That is 4 pi p square dp is the volume of a spherical shell having radius p and thickness p plus thickness dp. Then the number of modes in the octant. നമ്മൾ ഒരു 3-dimensional സ്പേസ് ആണെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 2-dimensional എക്സ് വൈ സെഡ് ഒരു എക്സ് വൈ 2-dimensional സ്പേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ എക്സ് വൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് 4 പോർഷനാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ. നമ്മൾ ഒന്നിന് ഒക്ടൻ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിനെ 3 ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 8 ഒക്ടൻ്റ് ഉണ്ട് 3 അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഒക്ടൻ്റിൽ number of modes in the 1 octant is dnp equal to n of p dp equal to 1 by 8 4 pi p square dp.
since k is equal to pi p by lambda l, and dk is pi by l into dp. Therefore dnp equal to ഈ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഇതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിക്ക് കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പി സ്ക്വയർ ഈസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ. ഡി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി കെ ബൈ പൈ ഇൻറ്റു എൽ, ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എൽ ക്യൂബ് ഇ ബൈ ടു പൈ സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ഡി കെ എന്ന് കിട്ടും. Where L cube is the volume of that sphere or box, and K is 2 pi nu by C, that is omega by C. Omega is 2 pi F or 2 pi nu. Therefore we can write this expression dn of P is equal to V by 2 pi square K square dk equal to V by 2 pi square, ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. dk സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. കെ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 8 പൈ ക്യൂബ് ന്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ സി ക്യൂബ് ഡി ന്യൂ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 പൈ ന്യൂ സ്ക്വയർ പി ബൈ സി ക്യൂബ് ഡി ന്യൂ. ഫോർ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് we allow only two independent modes, that is a polarization. That is, if we fix the direction of k, then there are only two directions for electromagnetic waves or electric or magnetic fields. കാരണം k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ആകെ പിന്നെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനെ ബാക്കിയുള്ളൂ. അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഓർ വൈ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിന് പ്രൊപ്പഗേഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ. അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്ക്. ഇപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനാണ് കെ വെക്ടർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനുള്ള ഒന്ന് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വരാം. അപ്പോൾ രണ്ട് മോഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മോഡ്സ് ആർ പോസിബിൾ if we fix the value of k. Therefore we multiply with 2. Because of the nature of light wave, there are two independent states associated with each lattice point. Therefore the final result is that the number of modes of oscillations in the frequency interval nu to nu plus d nu is nu 2 കൊണ്ട് multiply dn equal to 8 pi nu square, then 2 കൊണ്ട് multiply 8 pi nu square v by c cube dn. Therefore the number of modes per unit volume divided by v ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ dn equal to 8 pi nu square c cube dn. This is a very important equation. ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. Now we introduce the idea that waves are in thermodynamic equilibrium at some temperature T. In thermal equilibrium, we have given half kT of energy to each degree of freedom. നമ്മുടെ equipartition theory, energy theory നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, half kT. അപ്പോൾ 3 dimension 3/2 kT. Thus, if we wait long enough, each mode of oscillations will attain the same average energy, E average, when the system is in the thermodynamic equilibrium. Therefore, the energy density of radiation per unit frequency interval per unit volume is du equal to u of nu d nu. That is 8 pi nu square by c cube into E average d nu. Therefore,
u of nu equal to 8 pi nu square by c cube E average. The average energy of a harmonic oscillator in thermal equilibrium is kT, and so the spectrum of black body radiation is expected to be u of nu equal to 8 pi nu square by c cube E average. This is equal to E average is substituted by kT, therefore 8 pi nu square kT by c cube. And this is known as Rayleigh-Jeans law. Rayleigh-Jeans law or Rayleigh-Jeans formula of black body radiation. The result is very bad news since the energy density diverges at high frequencies. That is, if we integrate the frequency from 0 to infinity, or if the frequency goes to infinity, we can see that this energy density also goes to infinity, that is diverges. Energy density diverges. That is, the energy density of black body radiation diverges at high frequencies. Okay. If we substitute the frequency from 0 to infinity, then that is known as ultraviolet catastrophe, that we have got from the Rayleigh-Jeans formula. We have reached at the ultraviolet catastrophe. When the ultraviolet catastrophe, that is the energy density of black body radiation diverges at high frequencies. This expression for the spectral energy distribution of radiation is known as the Rayleigh-Jeans law, and although it diverges at high frequencies, this is in excellent agreement with the measured spectrum at low frequencies and high temperature. Okay. For low frequencies, ഈ equation നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം, but higher frequencies we cannot use this equation because the energy density diverges. It is not possible at all. Okay, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം.